Good evening to each and everyone out there, and welcome to Tiju Academy Presents IELTS Serious Mistakes. It's part 4 for today. Alright, so as usual, I always would like to start the session with so much of gratitude towards all the viewers for your comments, feedbacks, and suggestions, and for everything. And just like our earlier episode, we have a guest today, and that is none other than Shweta. She's a recent IELTS winner from Tiju Academy. So, Shweta, welcome to our session. Hello, ma'am. Yes, how are you? I'm good. You're good. Yes, I know you are pretty much happy. So, could you please share your happiness? Shwetയുടെ happiness നമ്മുടെ viewers ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ? Yes, ma'am. ഞാൻ IELTS പാസ്സായി after coming to Tejas Academy. Yeah. So I'm really glad today. So congratulations for that. So before moving on to other questions, Shweta's scores നമുക്കൊന്ന് reveal ചെയ്യാവോ? How much you scored for each module and your overall scores? Overall, എനിക്ക് 7.5 ഉണ്ട്. Alright. And individual for listening and reading 8 ആണ്. Okay. Speaking 7.5 Yeah. and writing 6.5. That's a great score, Shweta. So congratulations once again. So I just want to ask you, എങ്ങനെയാണ് why you choose Teachers Academy? അല്ലെങ്കിൽ how you came to know about Teachers Academy? ഞാൻ ആക്ച്വലി ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ്. സോ എനിക്ക് എന്റെ ഫർദർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി എബ്രോഡ് പോകാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സോ IELTS മസ്റ്റ് ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് എന്റെ പേരൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ. ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിരുവല്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും വന്ന് അന്വേഷിച്ചു ആൻഡ് ദേ വർ റിയലി ഇംപ്രസ്ഡ്. ആ ഒരു ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു ഇടപെടലാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾസും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടീച്ചിങ്ങിന്റെ എല്ലാ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സോ റിയലി മൈ ഫാദർ വാസ് ഇംപ്രസ്ഡ്. അപ്പം അച്ഛനാണ് ആക്ച്വലി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി IELTS എന്താന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നതാണ് ആക്ച്വലി. All right. So thank you for the compliment, by the way, Seja. So how's Shweta before joining here and after cracking your IELTS examination? എങ്ങനെയാണ് ശ്വേതയുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി? ആക്ച്വലി എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് അറിയാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. IELTSനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൊത്തം തകിടം മറിഞ്ഞ് കിടക്കുക, കുറച്ചും കൂടെ ഐ നീഡ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ്. അപ്പം ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിന്റെയും ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്താണ് IELTS എന്ന് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായത്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാതെ ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനും ഒരു ഗൈഡൻസും തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ IELTSൽ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു സ്കോർ വാങ്ങിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ റിയലി പ്രൗഡ് and I'm really grateful to Tiju Academy. Yes, we are also proud of you, Shweta. Congratulations for that. Yes, that is what we are basically planning. നമ്മുടെ ഒരു അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടീവ് അത് തന്നെയാണ്. ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ തന്നെങ്കിലും വി ആർ ട്രൈങ് ടു സെറ്റ് എ ബേസ് ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ആൻഡ് വി ആർ ഗ്ലാഡ് that is working on for you people. So how's the sessions here? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിയിലെ സെഷൻസ്? ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓറിയന്റേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയാസ് തന്നു. അപ്പം ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഐ നീഡ് ടു മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ലാംഗ്വേജ് ഗ്രാമർ ആണെങ്കിലും ടെൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് നോളജേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സ്പീക്കിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ആകെ ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നു. എസ്പെഷ്യലി റീഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് വളരെ ലാഗ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. സോ അതൊക്കെ ടൈംലി തീർത്ത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ടൈം മാനേജ്മെന്റും പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസിയുമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയത്. ഗ്രാമർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ടൈം നമ്മൾ അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ഇവിടെ വന്ന് ടീച്ചർ സാറിന്റെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ് കണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ശരിക്കും ഒരു ബ്രഷപ്പ് ആയിരുന്നു. ബേസിക് ഗ്രാമർ തൊട്ടേ സാർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ സാർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോന്നും പഠിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രഷപ്പ് ആൻഡ് അതൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. So what do you think? Grammar എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് for this particular examinations? ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗിൽ നമുക്ക് ക്യൂ കാർഡ് വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രാമറിന്റെ ടെൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ പലതും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് പുറത്തോട്ട്.
സോ അത് ആക്ച്വലി സാറിന്റെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സോട് കൂടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയത്. ഒരു 2-3 ഗ്രാമർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പഴയതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ആയി. സോ പിന്നെ എനിക്ക് സ്പീക്കിംഗ് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായി തുടങ്ങി. All right. So let's talk about our individual modules. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ 4 modules? Let's talk about writing first. ഓക്കെ, റൈറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ സാറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് സാറിന്റെ എസ്സേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റഡിയോ ഒന്നും പഠിക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് എക്സാമിന് മുമ്പും എല്ലാം സാറിന്റെ എസ്സേ മാത്രം, സാർ എത്ര എസ്സേ തന്നിട്ടുണ്ടോ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു 5 times വെച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു. സോ അത് മതിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്തൊരു ടോപ്പിക് വന്നാലും വി വെർ ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. അത്രയും സാറ് അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് സാറിന്റെ എസ്സേ. Yes. So what about the rest of the modules? Speaking. അഗെയിൻ സ്പീക്കിംഗ് അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ എടുത്ത് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ്ലി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രമാത്രം സംസാരിപ്പിക്കാമോ അവരത് ഭയങ്കര പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിത്തരും. ആൻഡ് റീഡിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഷാർപ്പായിട്ട് 1 hour വെച്ച് ടൈം വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ലിസണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലിസണിങ് എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. എന്നാലും ഓരോ ആക്സെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടഫായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കൂടെ കേൾപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പല വേർഡ്സിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. So, and what about the listening and reading? So, how you managed to overcome this hurdle? വന്നപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എങ്ങനെയായിരുന്നു, especially when you face the examination in real time? നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ ഒരു മോക്ക് എക്സാമും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കും ഒരു എക്സാം ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 2 month ആണെങ്കിലും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എത്രമാത്രം നമ്മളുടെ ഒരു ലെവൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അഫ്കോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ മോക്ക് എഴുതിയ പിന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു 2-3 മോക്സ് എഴുതിയപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓക്കെ ടൈം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിലും എന്തൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായത്. സോ ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ 10 മോക്സോളം ഉണ്ട്. അത്രയും മോക്സ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് സത്യം ഞാൻ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് എക്സാമും എനിക്ക് പേടി നെർവസ്നെസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദീസ് മോക്സ്. So, as you mentioned about our mock text, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻഡ് വെൻ യു ഫേസ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ റിയൽ? ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണോ, ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഫ്രം അവർ അക്കാദമി? റീഡിങ്ങിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള റീഡിങ് പാറ്റേൺ ഒക്കെയാണ് വന്നത്, എസ്സേസ് ഒക്കെ. പിന്നെ റൈറ്റിങ്ങിന് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാറിന്റെ എസ്സേ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. സോ റൈറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ടഫ് തോന്നിയില്ല. ആക്ച്വലി എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും ഐ വാസ് റെഡി ടു ആൻസർ. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു. അഗൈൻ സെയിം ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ്. എല്ലാം മോക്ക് എക്സാം ആക്ച്വലി അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എക്സാമിന് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസും സ്പീക്കിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒരു നെർവസ്നെസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. So we already gave a demo, right, before the real examination. That is what I'm trying to say, right, Shweta? Yes. So what do you want to say to the viewers? ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ IELTS പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇനി IELTS എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് what do you want to tell them? ലൈക്ക് കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഐ ടെൽ ലൈക്ക് IELTS ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ എന്താണ് IELTS എന്നും അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സീരിയസ്ലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വി ഹാവ് ടു ലേൺ IELTS. അപ്പൊ അതിന് ഈ ടിജൂസ് അക്കാഡമി നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനിയും ഒട്ടും നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സ്പീക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാത്ത ഒരാളെ പോലും വളരെ പേഷ്യന്റ്ലി അത്യാവശ്യം സംസാരിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഓവറോൾ ബാൻഡ് എടുക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And I really guarantee that. Yes. So thank you so much, Shweta, for your complimenting words. I think this will motivate other people to crack this examination with much more spirit. So thank you so much for being with us and wish you a very good luck for your future ventures. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. All right, everyone. So let's get back to our business for today. That's IELTS Serious Mistakes. Yes, I could see a few messages over here. Yes, Sophie, Stephen, Sharon. Yes, thank you so much for being here. Nancy, Bindu, Atara. Hey, Suja. Very good evening. Yes, so Shitsi Sunil. Yes, good evening. Good evening, each and everyone.
Yes, thank you for being here. So let's start our today's session without wasting much time. This is IELTS Serious Mistake presented by Teachers Academy, and my name is Aishwarya. Alright, so let's see the very first question for today. Here, as usual, ഇന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. I presented few statements over here, 3 statements basically. So I just want you people to identify the mistakes. So the very first one is, I saw him 2 years before. Second statement, I saw him 2 years ago. I went to England. And third statement, I shall be seeing him at Oxford before I get back to India. So these are the 3 statements that I provided for you people. So A, B, C. So now you people can comment on the comment section which one is wrong and which one is right. So you can go for the right statement. Yes. Option A, I saw him 2 years before. And option B, I saw him 2 years ago. I went to England. And third one, I shall be seeing him at Oxford before I get back to India. So I want you people to identify the right statement. So basically the difference is between before and ago. Alright? Because before and ago, these are the things that we may get confused when we speak, especially because we will get some time to think about it and write it down. And if you want to make a correction, you can do as well. But when we speak, everything is coming up spontaneously, right? So mistakes, tongue slips, so it's always better to identify the difference between before and ago, where we have to use it exactly. Before and ago. Alright? So let's see the answers. Here's the answer for you people. So the first 2 statements were wrong, and the third statement, that is right. Yes, hi Indu ma'am. Hi, yes, thank you so much for being here. Very good evening. Yes, Suja, I saw him 2 years ago. I saw him 2 years ago. Okay, so Vikram Jain is saying option 3 is the answer. Yes, option 3 is the right statement. Exactly. Yep. Yes, for Sharon, option A is right. All right, Sharon. So let's see. I hope you people can see the screen. Right now, I have shared the right statements on screen. First one, I saw him 2 years before. That's the wrong one. Second one, I saw him 2 years ago. I went to England. I shall be seeing him at Oxford before I get back to India. That's the correct statement. Yes, all right. No worries. Let's see why the other 2 options were wrong and the third statement is the correct one. Let's go back to our content. Here, ago. This particular word ago is used only when you date back from now. So at the moment that we are speaking, our moment thought when we are going back to the past, apurana namla use cheynathu ago. And when it comes to before, that is used when you date back from any point of specific time. So for example, right now is 2023. 2022 Jan തൊട്ട് പാസ്റ്റിലേക്ക് പറയണമെങ്കിൽ if you want to talk about a time period from 2022 January to the past, അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ we can use this word that is before. So ago is used only when you date back from now, and before is used when you date back from any point of specific time. I hope it is clear. So now let's correct the other statement that we have seen earlier. So the very first statement, I saw him 2 years before. So 2 years, I saw him before, that will be the wrong statement. We have to correct it by, I saw him 2 years ago. So from this point, 2 years back, I saw him.
That would be the correction. And when it comes to this particular second statement, I saw him 2 years ago. I went to England. So we are not talking about the present. Before I went to England, 2 years back, I saw him 2 years ago. I went to England. Englandil ഞാൻ പോകുന്നതിന് 2 years back ഞാൻ അവരെന്നെ meet ചെയ്തു. So they are talking about a time when this particular person left for England. Yes, hi Pavitra. Yes, welcome to IELTS Serious Mistakes. Thank you for being here. Yes, so I went to England. That is not about the past. That is not about the present time. Sorry about that. That is not about the present time. That is about a past incident when this particular person left to England. So I saw him 2 years before I went to England. That will be the right usage. And third statement, that is exactly right. I shall be seeing him at Oxford before I get back to India. Yes, Suja, I saw him 2 years before. That is what we mentioned in our content. Before is used when you date back from any point of specific time. So, ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു specific point of time എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? I went to England. That is the specific point of time. So, from that particular point, 2 years back. So, our context we will be using before. And when it comes to the first statement, I saw him 2 years ago. From present to past 2 years back, I met him. And third statement is exactly right. I shall be seeing him at Oxford before I get back to India. Before I get back to India, I shall be seeing him at Oxford. So it's not about the present. That's a specific point of time over there. That is when this particular person get back to India. I hope it is clear. So let's move on to the next question. That is how to use wait and await. So here also I have provided you people with 4 statements. So I want you to comment on the comment box. What is the wrong? Which one is wrong? Yes, you can go for the wrong statement. Because for the first one, we went for the right statement. So here, let's go for the wrong statement. Yes. So the very first statement is, please wait. Second one is, please wait. Third one is, they are waiting for us. Fourth one, I wait for your call. So first one, please wait. Second one, please wait. Third one, they are waiting for us. Fourth one, I wait for your call. Yes, Sucha is telling 2 and 4 are wrong, which means please await and await for you is call. Await for your call is wrong statement according to Suja. Yes, hi Anu, welcome to the session. You made this easy to understand. I'm really glad you people are getting it. Thank you so much. Keep on watching and keep on supporting us. For Betsy Laichu Philip. Yes, Betsy, first of all, welcome to the session. For Betsy, the wrong statement is third one. They are waiting for us. All right. Is there any other options? So second and fourth one are wrong for Sucha. Third one is wrong for Betsy. Yep. Is there any other options? Please wait. Please wait. They are waiting for us. I wait for your call. These are the 4 statements over here on the screen. Hi, Atara. Yes, hi, Atara. Very good evening. Thank you for being here. All right. Yep. Let's see the answers now. Here is the answer for you people. So first and fourth statements are correct. For Sharon, second one is wrong. Yes, second one is wrong, Sharon. Yes, hi Anchu. Anchu Joseph,
Very good evening, Anju. Welcome to IELTS Serious Mistakes. Yes, so as per this question, first and fourth statement are completely fine, but second and third are wrong. Alright? So please wait. That is exactly the correct statement. That is what we normally do, right? So നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ conversations ഒക്കെ വരുമ്പോൾ when we write something, we have to be very careful with these kind of difference between wait and await. Please wait. Second one, please await. That is wrong. They are awaiting for us. That is also wrong. Third one, I await for your call. All right? Yes. Now, let's see why the second statement went wrong. Await. So, when compared to wait, await is more formal way to say wait for. So, wait for, if you want to tell, for Suja, they are waiting for us. Is it correct, ma'am? They are waiting for us. Third, they are waiting for us. Let's see, Suja, whether it is correct. I'll explain you the content. Appo Sujaki thanne, you will able to identify the mistake. So you will be able to make a self-correction on yourself. So self-correction is the easiest way to correct ourselves and to gain more knowledge. Yes, they are waiting for us. Let's see. Await is more formal way to say wait for. So ഒരാളോട് നമുക്ക് പറയണം, if you want to tell someone wait എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി, if you want to make it more formal, you can use await. And await, the word meaning itself knows it's wait for. So await എന്നൊരു വേർഡിനകത്ത് the word meaning itself contain wait for. So await എന്നുള്ളതിനകത്ത് we don't need to use await for, right? All right? So the wait does not need an object. Yes, hi Sanju. Very good evening. Yes. All right. Here. So await is more formal way to say wait for. Wait for എന്ന് നമ്മൾ ഒരാളോട് കുറച്ചും കൂടി ഫോർമൽ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we can tell them await. And wait does not need an object. So അതുകൊണ്ടാണ് the very first statement please wait. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് ബാക്കിയില്ല. Please wait എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that itself make a complete statement. It's not necessary that wait കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടി വേണം. ഇനി in case if it has an object, it needs to be followed by a preposition. So wait കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it needs to be followed by a preposition. Yes, exactly. Suja, as you have mentioned. So usually നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന preposition ഏതാണ്ടാണ് for. Yes, they are waiting for us. Please wait. അത് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ പ്രിപ്പോസിഷൻ. യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫോർ. സോ വെയിറ്റ് ഇസ് മോർ ഫോർമൽ ദാൻ വെയിറ്റ്. ആൻഡ് വെയിറ്റ് does not need, it's not necessary wait കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണമെന്ന്. സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് അവിടെ that itself makes a complete statement. So please await എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടാവില്ല. Please wait ആണ് നമ്മൾ right usage. Alright? And if it has an object, it needs to be followed by a preposition. That is usually for. And followed by, when it comes to await needs to be followed by an object. Await കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. So please await എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that will not make a complete statement. I hope it is clear. So that's why we have written here await needs to be followed by an object. So I await, that will be the wrong statement because I await കഴിഞ്ഞിട്ട് it should be followed by an object.
And second statement, I await for your call. Yes, but we don't need to add for here because await itself means wait for. So, ഒരു ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ that will be a double for there. So, I await your call. That will be the right statement. I await, that is wrong. I await your call, which means I am waiting for your call. So, your call, this particular clause is the object here. And await in the meaning tanne wait for thaneyana, so you don't need to use an extra for here. So I await your call. That will be the clear statement. I hope it is clear. Please wait. That is fine. I await your call. That will be the right statement. Please await. That will be wrong because await should be followed by an object. They are waiting for us. They are awaiting us. That will be fine. We don't need to use for here because await itself means wait for. Yes, exactly. So, I hope it is clear for you people. Let's move on to yes, Sanchu. Exactly. That is await is equal to wait for. Yep. And await is more formal than wait. Moving on to next thing. So this is what we normally say, especially വളരെ frequent ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. When we write essays also, when we speak also, we make use these two words, specially and especially. So here also I have provided you people with three statements. My brother spends a lot of money on automobiles, especially car. Her daughter is especially trained to do homework by herself. Third one, she writes especially fast when there is a competition. So here are the three statements for you. So now I want you people to identify the correct statement. Yes, option A, B, C. My brother spends a lot of money on automobiles, especially car. That is A. Her daughter is especially trained to do homework by herself. That is especially. Third one, she writes especially fast when there is a competition. Yes. So what's the correct statement over here? A, B, C is provided here. So basically, yes. So according to Sharon, that is option C is correct. All right. Let's see. So basically, you have to identify the difference between especially and especially. വളരെ frequent ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് especially. നമ്മുടെ കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻ ആണെങ്കിലും if it is for some kind of academic conversation ആണെങ്കിലും for these kinds of examination also, especially when we speak, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വേർഡാണ് especially. Yes, so Sanchu Shine is telling her daughter is specially trained to do. So according to Akhila, A is wrong. Okay. For Jinsi Clement, C is correct. All right. Yes, by the way, welcome to the session, Akhila and Jinsi. For Jinsi, C is correct. For Akhila, A is wrong. All right. For Betsy, second one is especially car. For Suja, especially car. All right. Let's see. For Betsy, second one is right or wrong, Betsy? All right. Anyways, you people have come up with your own options. Second one is correct. All right. Let's see. Here is the answer for you people. First and second statement. Yes, Sanchu Shine says, my brother spends especially car. Okay. So first and second statements are wrong. And the third one is the correct one.
For Steffi, Grace, Sunny, second one is correct. All right, no worries, Steffi. Second one is unfortunately wrong. But I'll let you know what's the difference. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ I hope സ്റ്റെഫിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത് തെറ്റില്ല എന്ന്. All right. So first and second statement are wrong. Third one is correct. She writes especially fast when there is a competition. So let's see the logic behind this or difference behind this specially and especially. So specially, we use this particular word if something is done in a special way. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം when compared, not in a usual way, but in a special way. If you're doing something in a special way, we will use the word specially. But when it comes to especially, it is used to single out, or I would say focus on one thing over all others. If you want to, prioritize one thing when compared to rest of the thing, if there is more than two things, more than one thing, or more than multiple things is there, and if you want to focus on a single thing, we'll use the word especially. So that's the result. Especially, we are using it in a general way, and especially if there is multiple things and if you want to focus on a single thing, we'll use the word especially. So let's correct our statement. My brother spends a lot of money on automobiles. So he is spending a lot of money on automobiles. So especially among this automobile, he is focusing more on car. So what will be the correction? Here, the especially should be replaced by especially. Because in automobiles, there are multiple things there, and we have to focus on car. So if you want to focus on a single thing, we have to use especially. Second statement, her daughter is especially trained to do homework by herself. So we don't need to focus anything. There is only one activity. One activity മാത്രമേ ഉള്ളൂ, that is doing homework. So അവിടെ simple ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, specially പറയാം. So we don't need to write especially here. And the third statement, she write especially fast when there is a competition. Yes, exactly. So normally she writes fast. And if there is a competition, she writes especially fast. So general ആയിട്ട് അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. So generally she writes in a fast way. And if there is a competition, ഒരു കോമ്പറ്റീഷനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് സ്പെഷ്യലി ഫാസ്റ്റ് ആക്കും. സോ അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. So especially should be there. So that's the correction of it here. So here especially should be there, and in the second statement we only need specially, and the third statement is absolutely right. I hope it is clear. Yes, exactly, Suja. Second one is specially. Moving on to the next question. Identify the mistakes. Here I have provided you with the fourth statement. My dog is elder than my cat. Tom is elder than Jerry. I hope you guys are familiar with Tom and Jerry. Yes, that's my favorite cartoon, I would say. I'm pretty sure that is favorite for many people. Tom is elder than Jerry. I have an older sister. Your car is elder than mine. We should respect elders. So A, B, C, D, E. There are 5 statements here. So I want you people to identify the wrong one. A, B, C, D, E. Yes, exactly. My dog is elder than my cat. Tom is elder than Jerry. Manchu. For Manchu, me too. I think you're talking about Tom and Jerry. Yes, I have an older sister. Your car is elder than mine. We should respect elders. So these are the 5 statements. So I want you people to identify the wrong statements among this. So Steffi, option D is wrong. All right, your car is elder than mine. All right, Steffi,
Your car is elder than mine. That is wrong for you. All right. For Asha, Mol Sainuddin. Yes. Good evening, Asha. For Asha also, D is wrong. All right. Sanchu Shine is telling D is correct. Yes, for Sanchu, D is the right statement. But for the rest of the two people, yes, for Betsy also, D is wrong. For Manchu, C is wrong. I have an older sister. All right. What is wrong, Manchu? You have an younger sister. Is that right? All right. Anyways, C elder, D older. All right. For Jismi Joseph, C is wrong. All right, Jismi. So any other option? My dog is elder, older. These are the words that we normally use. Especially, I can tell you when you want to use this particular kind of statement, especially when you give your speaking session in IELTS and all, you have to give a self-introduction. So self-introduction, sometimes they will be asking about your family as well. Who all are there in your family? That can be a possible question for your self-introduction. So ഇപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. യെസ് ഫോർ നഫീല D is wrong. All right. For Sharon, C is wrong. For Jismi, I have an elder sister. All right. For Sissy Joy, C and D are wrong. C and D are wrong for Sissy Joy. I have an elder sister. Yes. All right. So let's see the answers. Is there any other comments? I think this is your most favorite topic. Everyone is courageous enough to comment on the comment box. Well done, girls. I have an elder sister. So Sanchu is telling I have an elder sister. Elder is better. So, all right. Anyways, I'm not making you people more complicated. For Jinsey, C is wrong. All right, let's see. For Rincy Sino, C and D are wrong. I have an older sister. Your quad is elder than mine. Why everyone is focusing on C and D? We do have 3 other options as well. A, B, and E is also there. So D, according to Manchu, D should be older. Akhila, D is wrong. All right. Yes. I have an elder sister. So Rincy is telling I have an elder sister. Sancho is telling E correct, but D is wrong. Suja, I have an elder sister. Your car is older than mine. All right. Your car is older than mine. That is also Rincy is telling. Anyways, let's see the answers. Here is the answer for you people. 1, 2, and 4 are wrong. And 3 and 5 are absolutely right. My dog is elder than my cat. That is completely wrong. Tom is elder than Cherry. That is also wrong. I have an older sister. That is fine. We can write the statement, I have an elder sister. That is also fine. I have an older sister is also correct. I have an elder sister is also correct. For D, your car is elder than mine. That is wrong. 5th one, we should respect elders. That is correct. So let's see the logic behind this elder and older. Here, older and elder both means the same meaning. While the elder to S or older than S, that is the meaning. And here, the word older, that is the comparative degree of old. Old എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൻ്റെ comparative degree ആണ് older. And the superlative degree is oldest. Old, older, oldest. These are the 3 degrees of comparison. And when it comes to elder, that is used for people within the family. So if you are basically talking about our own family members, we are supposed to use the word elder. And we are not supposed to use elder for things, ideas, or people outside the family.
So basically, older and elder carries the same meaning. രണ്ടിനും ഒരു meaning തന്നെയാണ്. We can use older in every context. But elder usage, the word elder usage is limited because that we can use only when we are talking about people within the family. If we are talking about people only, we are supposed to use elder. And that is also people that belongs to our own family. It is not for things, not for any ideas, or not for people outside the family. For these three contexts, we can use older. That is one correction. And second one, we cannot say elder than. Elder than is a wrong usage. We won't be using than with elder. So older than is right. He is older than. That is a right usage. But elder കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് than അല്ല. That will be a wrong usage. So അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Elder should be followed by to. Elder to. And elder is followed by a noun. Elder is used as an adjective. So that is followed by a noun. She has an elder brother. Yes, Manju, I'm glad that you understood it. So we can make the corrections here in the statement. In the first statement, my dog is elder than my cat. Here, we are not talking about any people. And second statement, second correction, dog and cat, they are not family members. So we can use elder here. Here we have to replace it with older. The same thing goes for second statement, Tom is elder than Jerry. That is not a context of people. We are not talking about human beings. So here also elder should be replaced by older. I have an older sister. That is completely fine. I have an elder sister. That is also fine. Fourth one, your car is elder than mine. That is a wrong usage because car nu parayunnathu it's not about human being. That is older should be there. Your car is older than mine. Now, we should respect elders. That is absolutely fine because the word elders can be used as a noun as well. So, elders നമ്മൾ respect ചെയ്യണം. So, here the word elder is acting as a noun. That is fine. Yes, exactly, Suja. My dog is older than my cat. That is the right statement. Tom is older than Jerry. Yes, that is fine. My dog. Yes, Jismeet, that you're fine. Suja, yes. Yes, exactly. All your statements are absolutely fine. I hope it is clear for you people. Now, let's move on to the next questions. Here. That is about the prepositions of time. Preposition is something that very much needed when it comes to English. And this is an area where we all get confused sometimes. Sometimes we all get confused with this preposition in, at, on. So we are talking about the preposition on the basis of time. According to time. അതാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം. So the very first statement, I met him on January in 2020. Second one, he gets up late on Sundays. Third one, Electra will be on 11th February 2023. I know you guys, those who are watching over here, few of you people will be a bit confused. What is this Electra? Yes, I can tell you that as well. This is, a musical event that is presented by Tiju Academy, and that is going to get that is going to happen on live on 11th of February 2023. Okay, so I met him in January in 2022. All right, that is the right statement. A is wrong according to Sanchu. A is wrong. All right, Sanchu is telling C is correct. Shamol Sainuddin for January 2020. All right, let's see. Okay, here is the answer for you people. First one is wrong, absolutely. He gets up late
on Sundays. That is perfectly fine. And third one, lecture will be on 11th February 2023. So lecture is, as I mentioned earlier, that's a musical event presented by teachers. So if you want to participate, you can contact our team. All right. So let's see why it went wrong. Here. So we are using the preposition in. So these are the contexts that we are supposed to use the preposition in. Periods of time or parts of the day. For example, in the morning. Morning is a part of the day. So avada varanda preposition is in the morning. For Sucha, I met him in January 2020. See, in 2023, Manchu, all right. Betsy, Lichu says A is wrong. Yes, exactly, A is wrong. Let's see. In, we use in the 5 contexts. Periods of time, parts of the day. That is in the morning. Morning is a part of a day. And when we mention about month, in December. It can be any day in December. So, in December. And for any not reasons, this is seasons. So, in summer. Next one, for years, centuries or decades. If it is year, in 1990. Centuries, in the 1960s. Sorry, decades, in the 1960s. And centuries, in the 21st century. Here are the 5 contexts that we are supposed to use the preposition in with respect to time. Periods of time, parts of the day, in the morning. For months, in December. For seasons, in summer, in winter, or in autumn. For year, in 1990, in 2020. Decades, in the 1960s. In the 1960s or in 1980s. And when we talk about the century, in the 21st century. Let's move on to the next one, at. We are using the preposition at when it is more specific, more exact point in time. For example, when we mentioning about the time at 6 p.m., at noon. So rather than mentioning it as a part of a day, at noon, that is 12 noon, that is more specific. At 6 p.m., not in the evening, at 6 p.m. IELTS Serious Mistakes is going on air at 6 p.m. Yes, in the evening at 6 p.m. And for certain daily events also, we mention at dinner or at night, at lunch time. So that's a part of a daily event. There also we can use the preposition at. We have to focus on one thing. At is used when it is more specific, when there is a more specificity in time. And fourth one, for holiday, at Christmas. So Christmas is a vacation. That's a period of time around the Christmas. So in order to show that holiday, we can use at. And the last one, on. We are using the preposition on if there is a date. On 11th February. Yes, lecture is going to be on 11th February. Days of the week. On Monday, on Tuesday, on Sunday. IELTS Serious Mistakes will be on Mondays. On Mondays. Or any specific time of the day. On Monday evening. Exactly. IELTS Serious Mistakes is on Monday evening. I hope it is clear. So, on days of the week or specific time of the day. At time for certain daily events for holiday. Which means if there is a specific time reference, we can use at. And in, here are the contexts, parts of the day, in the morning, in the evening, in the afternoon. For months, in order to represent months, in December, in the month of April, in the month of February. For seasons, in summer. For years, centuries, or decades. So these are the 5 contexts that we are using the preposition in.
So let's make the correction here. Here, January is a month. So we are supposed to replace on with in. In 2020, that is fine. He gets up late on Sundays, days of the week. Lecture will be on 11th February. So, I hope it is clear for you people. Yes, that's all for today. That's the end of our session. Let's quickly rewind all the topic that we have discussed so far. Here's the question. The first context was before versus ago. Ago is used when you date back from now. ഈ ഒരു present time ൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് date back ചെയ്യും. And before is used when we are dating back from a specific point of time in the past, not from the present moment. So there we are using before. And the difference between wait and await. Await is more formal than wait. And here is the context. Await itself means wait for. So we don't need to add an extra for after await. And wait does not need an object. Please wait. That itself is a complete statement. And in case if it is followed by an object, it needs to be followed by a preposition, that is for. I hope it is clear for you people. Yes, Sunja, at Christmas Day. Yes, it's completely fine. Await needs to be followed by an object. Please await. I await. Those are wrong usage. It should be followed by a subject, object, your call. And moving on to the difference between specially and especially. Especially when we are talking in general, not an usual one, it's a specific one. Especially when there is multiple things and we have to focus on a single thing. ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടപ്പോൾ ഒത്തിരി എണ്ണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ we have to use especially. Yes, here the difference between older and elder both carries the same meaning, but elder we are using only for human. Older we can use for anything. Not elder we not use for things or any ideas or people outside the family. When we talk about our family members only, we are using elder. And elder kainite, we are not supposed to use the word than. Older than is fine, but elder than is completely wrong. I hope it is clear. Yes, Suja, in January. Then in 2020 is fine. In the year 2020. Yeah, that is also fine. Yeah. So in, we are using it 5 contexts, parts of the day, in the morning, in December, that is also fine. In summer, in 1990. Our year കാണിക്കാനാണ് our statement അവിടെ ഇട്ടത് വെച്ചാൽ in 2020. That will be the right preposition in front of an year, in front of a year. In the 1960s and in the 21st century. And or at a more specific time, report awaited. Report awaited. Yes, Ginny's Korea. Yes, time. Time. In order to represent time, that is at 6 p.m. For certain daily events, at dinner, at night, at lunch, for holidays also, for example, at Christmas. And when it comes to on, dates, days of the week, and specific time of the day. I hope it is clear. Yes. So, I hope it's a useful session for you people. So, that's the end of our today's IELTS Serious Mistake. Thank you so much everyone for your participation and comments. And keep on watching and keep on supporting. We'll coming up with more interesting topic in our upcoming sessions. So, thank you. Once again, this is IELTS Serious Mistake from Teachers Academy and my name is Ishwarya. Yes, Suja, thank you. Thank you so much.